Je parle français mais pas parfait. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, à gauche, vous voyez l'ancien palais de justice du XVIIe siècle. So this here is our former courthouse from the 17th century. Here after the bridge, you can see the construction date. Après le pont, vous voyez la date de construction. 1608, so 1608. Beautiful construction, un bâtiment magnifique. 건물이 이쁘다고요. 1608년에 지어졌네요. In front of you, you can see the oldest bridge from Bruges. It's the main bridge from the 13th century. En face, le plus vieux pont de la ville, ça c'est le pont du 13e siècle. En bas, le pont c'est authentique, hein, les briques sont authentiques. So downstairs to the bridge, the stones are authentic. Hein. 여기 있는 다리가 제일 오래된 다리들 중에 하나예요. 13세기에 다 지어진 다리들이. The left hand side we have a small tea house and it was very typical for the 19th century. À gauche vous voyez un petit salon du thé typique du 19e siècle. Ça c'est un très petit exemple, hein, so it's a very small example. The modern art, des arts modernes. Ça c'est une exposition comme des arts modernes. So it's an exposition about the modern art. This is a swan, the neck from a swan. Ça c'est un signe, un coup de cygne. C'est des arts modernes, hein? It's the modern art. Le cygne et swan. The water level here is 2 at 3 meters, and in Bruges we have also 41 bridges. La profondeur des canaux c'est environ 2 à 3 mètres et il y a en Bruges aussi 41 ponts. 41 ponts sont 41 bridges in Bruges. 수심은 약 2, 3m이고 여기 이런 다리가 41개가 있어요. 2m의 폭상. Right over here we have the St. Walburga Church, 15th century. It's one of the most beautiful churches inside of it. So actually here in Bruges we have 21 churches. It is a lot for a small city, eh? Or a very Catholic city. But they have been blessed because they were very Catholic over here. 시내에 만약 21개의 교회가 있는 말 그대로 카톨릭 도시라는 거죠. Excusez-moi, église de St. Walburga du 15e siècle. Excusez-moi, ici en Bruges nous avons 21 églises, ça c'est beaucoup pour une petite ville comme Bruges. C'était une ville très catholique, c'est un peu moins aujourd'hui. Et nous sommes maintenant à la porte médiévale du 15e siècle aussi, et c'était très important pour le commerce en Europe. So right over here we have the medieval harbor, also 15th century, and was very important for the trade in Europe. The medieval harbor, porte médiévale. The building in front of you was the Burgers Lodge, was actually the trade center of the Middle Ages.
Le bâtiment en face, c'était logé bourgeois, c'était une sorte de centre commercial médiéval. The modern art, des arts modernes. It's all made from recycled plastic. We have too much plastic in our oceans. La baleine, c'est tout fait en plastique, c'est plastique. Trop plastique de l'océan, dans notre océan. La baleine, the whale. 묵주 아가씨들은 뭐야? 저게 바다에 버려지는 플라스틱 쓰레기 그런 것들을 주워서 만든 일종의 자연 영감, 환경에 대한 영감을 주는 교육. All the houses on the right has been well restored recently. Toutes les maisons à droite c'est bien restauré. Pour la moment c'est tout partagé en appartements, so for the moment they are all separated in apartments. Et on the right, à votre droite. Toujours à louer, hein, so toujours it's for rent. Hein. Un peu cher, hein, côté des canaux en broche c'est un peu cher, hein, so canal side approach is not cheap. Hein. On the left-hand side we have the canal connection with the North Sea, it's 15 kilometers, was also very important for the trade. À gauche se trouve la connexion par mer du Nord, 15 km ici. C'était aussi très important pour le commerce. Here we have again the construction date, une autre fois la date de construction. 1675 or 1675. Here the step castles are typical for the lower countries, such as the north of the French and the Netherlands. Les pignons en redon, ils sont typiques comme autres Pays-Bas, la Hollande et nord de la France. 이게 북부 프랑스하고 네덜란드 등의 전형적인 원물 그려 주택 프레임. So here on the canals bridge we have 20 boats, 5 different companies. There is a limit for boats in the company. Il y a 20 bateaux sur les canaux en rouge et 5 différentes compagnies. C'est limité, 4 bateaux de compagnie. C'est pas possible avec un bateau privé, so it's not possible with a private boat. 네, 여기는 한 25개 정도의 봇 컴퍼니가 있는 모양이에요. 그래서 그 컴퍼니의 배들만 운행을 허가하고 일반 개인 보트는 허가 있습니다. Left hand side we have another connection with the city Ghent and it's 45 kilometers away from Bruges. À votre gauche la connexion par Gand et la ville de Gand c'est juste 45 km ici. C'était aussi très important pour le commerce, hein, so it's also important for the trade. Hein. 이쪽으로 가면 45m, 45km Very loved view by the 떨어져 있는 artists, 개인 très aimé pour des artistes, hein, avec les deux vieux ponts with the two old bridges.
Left-hand side, we have the fish market, 19th century. Le marché aux poissons, 19e siècle. À gauche, on the left. 오른쪽에는 19세기에 형성된 해산물 시장, 수산물 시장이에요. The wooden houses, a lot of the houses before the 15th century were just like that. Les maisons en bois, beaucoup de maisons devant le 15e siècle, c'était tout comme ça. En bois, c'était moins cher, so in wood was less expensive. They all changed it because it was too dangerous for fire. C'est tout changé, c'était trop dangereux pour brûler. Over here in front of you we have the Church of Our Lady. It's 122 meters high. It is the highest one in Europe, built in the tiny bricks. Église de Notre-Dame, une hauteur de 122 mètres, et si on plus élève en Europe le petit prix. Construit dans 3 siècles, 12e, 13e et 14e. So it was built over 3 centuries, from the 12th, 13th and 14th. Sin nada, no tiene que sacar ni poner nada. La verdad. No tiene que ni poner ni sacar nada. 우리가 걸어온 성당, 노틀담 성당, 브리즈에서 가장 높은 성당. Around the bridge we have the Palace of Brutus, 16th century. Après le pont, la Palace de Brutus du 15e siècle. C'était une famille très riche, ils ont vendu des herbes crues pour faire de la bière. So they became very rich, they were selling the spice goods for brewing the beers. Was one of the reasons that there is a raison. C'était tout la palace, so it was all the palace. Ya, soy como cabeza de no sé qué tiene, ¿viste? Sacan el agua de ese amor de las canaletas. Sí. And some of the wooden houses on the left, à gauche, les maisons en bois, sont très belles, are very beautiful. No los puentes, no los puentes. Debe ser una de las primeras, ¿no?
small private 18th century houses, les maisons privées, les petites maisons privées du 18e siècle. Pour une maison comme ça, 300 000 euros environ. So for a house like this, you pay already 300,000 euros. You're very small, très petit. Je regarde là-bas, look at this house. 이제 집이 굉장히 좁은 창문인가 봐요. We hear the old St. John's Hospital from the 12th century was a hospital until the year 1976. L'ancien hôpital Saint-Jean du 19e, excusez-moi, du 12e siècle, et c'est un hôpital jusqu'à 1976. 오른쪽에 있는 건 다 병원 시설. 사용된 병원 시설. 지금도 병원이에요. 네, 그런 모양이에요. 모르겠어요. So, ladies and gentlemen, please be careful for our next bridge. Mesdames et messieurs, attention pour la prochaine pompe. La guillotine de Carrossel Bridge. So, attention à la tête. I'm not a good driver. Je suis pas un bon chauffeur. Attention. 뭐 낫긴 낫지만 자 우리가 머리 조심하래요. 모자까지 The Lake of Love, it's also one of the places for the swans. Here in Bruges we have around 150 swans. Lac d'amour, aussi une place pour le cygne, en Bruges environ 150 cygnes. Le pont c'est l'entrée des pèlerinages, so the bridge is the entrance to our pilgrimage. 이 다리는 여기 그 수녀원의 입구로 사용되는 다리예요. 아까 들어갔었죠? 여기는 이방인들, 어떤 사람들, 그리고 결혼하지 않은 In front of you, one of the two lock systems in Bruges to control the water level in the city. The water after the building is 1 meter higher. On the other side of the city, you have the same construction. En face, un des deux incluse en Bruges pour contrôler ou réguler l'auteur d'eau de la ville. Le niveau de l'eau après le bâtiment, c'est au plus 1 mètre. La même bâtiment, l'autre côté de la ville, la même bâtiment. Un incluse et lock system. 저 건물은 일종의 이거 수심을 조절하는 그 수문이 있는 건물이에요. 저 뒤에 있는 건물. 저거 정문 Outskirts of the brewery are Brüsselsop, so this is the other brewery, the half moon, and the house beers are Brüsselsop and Straffe Entry. The Brüsselsop means the Bruges Joker, but it's a fine good beer, it's our #1 local beer. La autre brasserie demi-lunaire. Les maisons bières sont Brüsselsop et Straffe Entry. Brüsselsop, ça c'est le fou de Bruges, ça c'est le nom de cette très bonne bière, notre bière locale. 맥주 양주하는 냄새 나죠. 여기 맥주 양주장인데 여기서 제조하는 맥주가 Vous pouvez sentir, hein, you can smell that, hein, the burnt hops, ça c'est le houblon brûlé. Et voilà, attention la tête s'il vous plaît, so mind your head, please. This here is the second part of the old St. John's Hospital from the 19th century. La deuxième département d'hôpital Saint-Jean du 19e siècle. C'était tout l'hôpital, so it was all the hospital. 이 앞에 있는 건 19세기경에 생긴 병원 시설들.
So right away we're going to see the smallest window of approach for the spy window for the Lords of Cruise. Was the spy on the boats if they needed to pay the taxes or don't need to pay the taxes for entering the city. Juste un peu loin, vous voyez la toute petite fenêtre de projet. C'est une fenêtre de espionnage pour la famille Cruise. C'était pour espionner sur les bateaux qui arrivent de notre ville, pour payer des taxes, pas pour payer des taxes. C'est juste un peu loin à gauche de pont sur la façade en face, so on the left hand side of the bridge upon the wall in front of you. The smallest Gothic window of approach, la toute petite fenêtre de projet. Très petite, very small. Okay. And then here it was on the left to pay the taxes. C'était à gauche pour payer des taxes. De la porte and this gate. So, the golden ages for the city bridge were between the 12th and the 15th century. Âge d'or pour projet 12e à 15e siècle. So, the population in the inner city today is around 20,000 people, but back in the golden ages, that was 40,000, the double, and that's quite amazing. La population ou l'habitant de la centre-ville aujourd'hui, c'est environ de 10 000 mais en moyen âge, c'était 40 000. C'était 40 000 en moyen âge. La double, c'est 105 moyen âge. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre visite. Je vous souhaite une bonne histoire dans notre ville et une très bonne visite de proche. Nous comptons avec notre tour d'exploitation pour pouvoir pour le chauffeur sont très gentils. Et en plus important, une très bonne visite de notre ville avec peu de soleil. So ladies and gentlemen, thank you for your visit. We've come to the end of our tour. I really hope you enjoyed this and I wish you a pleasant stay and also a very good evening. If you're happy about our tour, it's always nice for the captain to receive a tiny tip, but most of all, have a very good time in this beautiful city place. Thank you so much and enjoy your evening in Bruges. Merci beaucoup et une bonne soirée en Bruges. We'll see you. Bye bye. Thank you. Thank you. 빌려가지고 빌려. 좀 남자 없나? 형님이랑 같이 해보셔가지고. 아이, 우리 남편 어린 다 부르치고 있어. 나를 그렇게 쉽지. 우리 남편이 그게 아니야. 나를 그렇게 한번 해보고 싶어. 여자의 로망이. Y con los recursos que tenían en esa época, que nada que ver. 오늘 이제 여행 끝이야 나는. 너무 행복해가지고. 오케이. 어, merci.